nyame kokuruko na de hye memamoache aha anase adwo bra wote menka ene bia wote menka fribia sama wakwaba ba Dallas Fort Worth DFW Ghana sorry Grand Prairie Texas no Saba School empense mu emremu musumfo kwadwesi amani hwedi ampon na da romanti yan ho ye pa na megimedi se wo temenka dia dom no nti wonso so ho ye ebraso se nnenso so yewura nasemu na adofo no mu a ebeka me ho nne e osofo Emmanuel Kuma ora ire Beatrice Forsen ora Gilbert Opon ora Elizabeth Brefo ana asorepani Kings Boache Mensa ebrei ibesi entrase na ora ire Forsen abompaye amaye ami mama stresse ibesi entrase na yabompaye okronkoni asafo Yehowa oma edawase ewa akwanya wasade amaye enam sesi ma enkometo nipa ntie da so ekante asefo ho na ye wadom na ye homobro inhira enka wodin eja fiamfo nso che na mra ye besi ho nsami beka yen ho enenso na ma de wo edi mayen no yenye ason emfa ntie bihira yen be mayen tiase ebe mayen ho den be di nsami so inhira enka wodin hira ne etiefo ne ahwefo nyina ewa jinkopa Yesu Kristo de munti amen amen asedan kan urade adofo no ebri yebeda ne ye ho na yakọ Dr. Yeboa ho na yakotie yapomoden ho ensem no eye bidie ho adesua na watwe etwa mo ye ofa edikan no enenso ode ofa etosumi no ebre nti mama yenkotie Dr. Yeboa owokra aka na ye ni antivenom no wo ho a ayesa ode charcoal paste better so no we changing the show. Charcoal has the ability not to absorb but to adsorb poisons in nyina free ni team kokana nase the baba bia wana kai anasa babia yade no wo ananse bi wo ho a ye friend of brown recluse spider sa ananse no waka o sepe ujina ho na wonam nyina protetigu na aka wo nan kasa no nko na shempa bom isi etwa na no twetwene mia me hunu bi se ma me bi ka no ya doctor for ne ya ansi ya de charcoal paste tare so sa ne ya 2 hours ne ya wa ne ya fufuro de ataso wo so be ko fie charcoal ya de a wotimi num be ade a wotimi de tane kroso mentu kwan baby a memfa binko on mfra ya de bi Montezuma Revenge and so watu kwan ko baby Ghana na bia wo yamotu na watu kwan baby a American Indian for hene bi efra na Montezuma and Cortez Spanish for soldier for no by be kum won fa won kingdom yana se krom ho nsu yenye onum de kwa na soldier for ni nyina ya mutu sa ma fa wi dino won mo fresh diarrhea na Montezuma Revenge bribina me ko Ghana ana mkoshi ya Pentecost so for be black American o kokanyamsam ye nyina ti plan mu together idin komosa anam se na wabo ho de wo so mabo bibia nam se chako kakra fa sha ho wo kono se basa wo yamtu ya no wafa me kodi 2 weeks na me sa ba na me shia na airport hunu me kikiki no baba me se da no ano wo so tu kwan nam se na adan wo se drone a wo de ma me na eye savior me gina pulpit su preach na tie fide me na sabe me ya na me huna me hunu ba bia me mfa wadro no nko na je me nkwa ampa yako Hawaii Alaska me ne mama yako cruise na
amaame bi ye ko bathroom me hese ono gina anim ho na ne baba mo a o toilet no so amaame ne se fisi ya ba cruise ya akwara yi maame hontom ten fisi ha ya na yete cruise ni nyina ya spend in a toilet iso ti me call me cabin na mko yi chako kakra me de ko ye me nko ba bia ya me mfa chako nko me nema me di tu kwane ni tese ya chako na hwem hei me ko ba bia na hwem ho me ko cabin ko yi bi ma no na me de hwem fripim na me chiro ma address ka ho cruise ni twa mo ye ko fie na ma me na chiro me o se me de wase fisa akwara na fa tablets no wankotin fi bio chako wo hoi untimi mfa overdose so for tablet no fa tablespoon kase sandodo na fagum cup no ansa na odi nsu agusun kakran no wastel anya sa fi ho nyina badane chako so wo tablets no so a ayesa ba wi se dukura sagun sam nanum nsuo glass kase baako untimi mfa overdose uyamo tu sede ne aprem uyam kika sede ne aprem obi ma poison kora de flawadu animu a ebetimi absorb poison ne nyina chako hunwo mfa so pa na ne ya kan se abrofo die no wonum frɛ no activated charcoal bra won mo ye no won de oxygen afram ti ne power no aye kese ukwa mezan a wotimi to se bokiti ma me wo bokiti ma si ho a ya me ne nkrofo che wontimi mfa overdose se anyanyam biada se kuratu mpompo abo infection biaba na wontimi a wode no an se wafa chako no bi no wade aye paste ebi na mohwe paste na da ha say piname no wafa tissue paper towel kwa ufa ba kun say na afi wafa charcoal paste na de afaso ebi na maya na hada day no an say wo de taraso won pese bese won ta adenti no wape plastic bi ti say now they atoso now the tape wa chichire ha na afi wape bandage bi now they chichire so sene ensa wotade ya die biara ni ho a sa check intimi handle tiafi sabe ya ko tiafi ni ewie ni flash a nsuo ni nyina ko baabi no won me de chako afsane so na adanchi nsuo ni nyina ba ya kitchen nsuo a yenum na kitchen ni nyina afiri tiafi no ho na ba na ya junso go mu na ya ko tiafi go mu ni nyina na yenum no chako are very amazing. Etimiye ni ama hodre bebre na Yesu say, beloved, I wish above everything that ye may be in good health. And the mercy bebre. Dr. Yeboah, yadasipi nyame enhyiraw ene wonwuma pa. Adofo yadura desia etoso ensia. For what nation is there so great? Oman kese ben ena ewo ho. Yenka abosem ni yehunu Deuteronomy eti enai niche mu a eye enwotwe no se na oman kese ben ena wa hyede ni atemudi atenene se mra mede esimu anim enei enyina eni anim nsem no ma yehunu se etire miensa edikan ewo Deuteronomy mu no eya bakosem ho adesua na kai oman no ne wafam abedru sabra na Mose ene wonumu edi enkomo no na afi wotire enamu no uhunu se abakosem adesua na asesa abeye asempaka esisem ahodo a na wo kai no nya abakosem biya keke ena na Mose ka kire wonum na emum no na de botaye ne se kire onyankopon tumi ene na domo a odi di djuma ewo mu a emfa ho mpo se wafom no na awurade bekoso a edi na pam a one won ewo no so saa na onyankopon ne do
n'adom ene n'adɔyɛ etie enti eti nan no de ede hana semfua Boroni bɛka sɛ conjunction and adverb ɛyɛ nkabomudie ene ɔkyerɛkyerɛfoɔ they ata a yɛbɛtumi akyerɛ aseɛ sɛ na afei anaasɛ enti seesei ɛna ɛhyɛ aseɛ ɛno nti ɛma yɛhu no sɛ wɔhyɛ etire no ase sɛ na afei ɛsan nneɛma yɛ ama mo nti ɛsɛ sɛ woyɛ sitie ma nea edidi sue Onyankopɔn hyɛ yɛn den sɛ nea edidi sue yɛ ayɛ nso yɛ bɛtie no yɛbɛyɛ so na yɛayɛ sitie na yɛde ayɛ adwuma na yɛn nso so yɛayɛ ɔman a wayi yɛn kɛseɛ ahyɛ twediampɔn Nyankopɔn animuonyam na ɛno de yɛn kɔ kwasi adade sua a ɔsɔfoɔ Emmanuel Kuma edi animu no a wɔse do not add or take away momfa hwee nka ho na munyi bi mfiri mo nso ɔsɔfoɔ Kuma mbacho boaye you are getting for na Awurade Yesu Kristo din mu kwasi ada adesua yin so ade mayen say do not add or take away momfa hwee enka ho na munyi bi emfiri mo nso so agire for tumfo Nyankopɔn enim say nipa ya na epese ye de ni ayepe na ye jai onyame ede nto na de ni ayepe nso de beko wuwom eno nti ebere Nyankopɔn de basa emu odin koyi Israel for ede say de basa emu odin agime na omienu afiri bone mu no aka kra bi na ye kɔbɔ hya asase no so no ka kra bi na Israel aduru bɔ hya asase no so na Nyankopɔn frɛ Moses ka sɛ Moses ti bra na kɔka kyerɛ Israel for na sɛ ɔmo hwɛ yie na ɔmo anya de ɔmo apɛ ɔmo hwɛ yie na ɔmo ankwati me mmara ebi sɛ nyame nim nipa su sɛ nipa ya na yɛpɛ sɛ yɛyɛ ne yɛni ayɛpɛ na odoye onim se de yeni ayepɛ so de yebekɔ wuwom eno ntu kan Mose moma etoso enum Deuteronomy moma no eti a eye enan chichemu baako anim yenu no a say no tumfo Nyankopɔn ka kyerɛ the children of Israel through Moses ɔte na afi Israel tie ahyɛdeɛ ne atemodi a mɛkyerɛm sɛ monyon na monyankwa na makofa asase a Awurade mo Nyankopɔn ede ma mogya no na afi modi so momfa hwe enka asɛm a mɛhyɛ mu yi ho nanso munyimu bibi na modi Awurade mo Nyankopɔn emra ensɛm a mehyɛ mo ene eso Onyankopɔn ka kyerɛ Israel for sɛ ka kyerɛ Moses ka kyerɛ Israel for no sɛ omunhwe yio na omanyi memra ne bia mfirim na omunhwe yie nso so ne omanfa bia nka ho okan Ewra Sister White ne mama watu din sɛ selected messages no book 2 page 107 Sister White echichiri ma eti ase sɛ Obonsam infitiasie no oye na adwene sɛ omno obeye atuateɛ kɛseɛ ɛwɔ Onyankopɔn anim na ɔmfa Onyankopɔn emra enye hwee na enam so ema ɔhwere ahenni kɛseɛ na ɔwɔ ɔsoro odie ogusoa sɛ onye na home sɛ wɔne menum mienu nso no obefa akwanuasem bia so ama menum mienu nso so no ye botumfo Nyankopɔn mara so na is the way to say why successful if you say ewiase nyina edi nipa nkyerɛkyerɛ achi na ya po otumfo Nyankopɔn mara if you say ogbonefo no hya ase na so kan ne say onyame boa de ɔka no ɔboa na emom no ade foforo na enti na o whisper egu enipa dwom na saa atworo nkyerɛkyerɛ yi a
wɔde ama nipa no mmom na nipa de be edi akyiri ɛno nti agyidifo bra Yesu ba asase yi so no ohyia saa ɔhawi okan Matthew chapter 15 hɔ no a ɛbra omuhwe Yesu saa no ta Yesu kra no ɔmfa yɛasɛm yi ɛnyɛ adwuma asɛm ɔka kyɛn sɛ Yesu na adan ɛna wasuafo Farisifo na asɛm no adan na wasuafo yi ɔmo hohoro ɔmo nsa ansa na ɔmo adidi na ɔmo ka ceremonial washing of hands tete sɛm yɛde akyerɛ wɔn na Yesu so bua sɛ ɔkan Matthew 15 hɔ a wobɛhu deɛ meka nyinaa Yesu bua ten sɛ na adan na mo nso so mogya no matete sɛm na mudi so na Otumfo Nyankopɔn akasa na mo pɛsɛ mo bɛyɛ sitia ma Otumfo Nyankopɔn ase saa na Yesu ɛka kyerɛ wɔn ɛno nti agyidifo de yɛnti Nyankopɔn bɔ yɛ kɔkɔ sɛ ma yɛ yure mfiri ne mmara no ma yɛ nyi bi mfirim ma yɛmfa bi nka ho ne sɛ ɛne moment biara yɛbɛ make attempt sɛm yɛmfa nyame mmara anya adwuma ɔbɔnefo ne deɛ ne yɛde bɛyɛ adwuma there is no middle ground ɛno nti Onyankopɔn ɔwɔne wɔ mu sɛ muduru bɔhyɛ asase no so a monhwɛ yio na mo wure amfi me mmara no ɔmoduru bɔhyɛ asase no so a ɔmo ignore Otumfo Nyankopɔn mmara no pagan practices adwamammɔ na Israel ɛbɔɛ na agyidifo ɔmo sɔfae Israel for sɔfae papa sɛ ɔmanfa Nyankopɔn mmara anyɛ adwuma saa na agyidifo me no mmienu nso na yɛ sɔfa wo nam sɛ yapo onyame mmara nti there is no other way a yɛbɛtumi atena asase so na yɛtumi a ignore ɔbɔnsam na yɛsae ɛmfa nyame mmara anyɛ adwuma automatically no sɛ yɛamfa nyame mmara anyɛ adwuma yɛamfa nyame asɛm anyɛ adwuma a the only option and say the bonsam nsɛm bɛyɛ adwuma there is no middle ground because ye ni pay no agyidifo ye da nyame ho se nyame antu ama ye ntiam mu a na ye ka se bedi nyame ani mu a ye bɛyɛ yiraba ɛno nti adesuen de di ma ya ne sɛ wala hwehwɛ wabrabom na hwɛ ba bia wonam no ɛyɛ onyame asɛm na wonam so ana enipa nkyerɛkyerɛ dompo Nyankopɔn home no mmɔbɔ na onhyira ye na onnom ye sɛ de bɛyɛ sitia ma ɔbaade no ɛnya dan kwa ama ye kra ɛwɔ ye na Awurade Yesu dim nti amen yɛda wasɔfo kumase Baal Pio ɛno nso ne dwuada adesua no na adesua yi owura yere Beatrice Forsen ebedi animu ama ye nyamema yɛda Nyankopɔn ase ɛwɔ bambo ne hwespa wɔde abɔ yɛn saa dwuada adesua no ɛna yɛkɔ so no atifi asɛm no wato ne din sɛ Baal Pio na yɛakenka nsɛm no yɛbɛnya afiri Mose nwoma a ɛtɔ so enum eti ɛnan nyimu mmiɛnsa ɛne nan no afei yɛakenka nsɛm a ɛtɔ so mmienu no nso wɔ Numeri eti aduonu enum nyimu baako kɔpem dunum Numbers 25:1-15 mesrɛ sɛ yɛnya bra moma yɛnkenkan mepɛ sɛ mɛkenkan Mose nwoma a ɛtɔ so enum eti ɛnan nyimu mmiɛnsa ɛne nan no ma yɛnti Onyankopɔn asɛm mo ani ehunu deɛ Baal Pio nti Awurade yɛɔyɛ sɛ enipa a wodi Baal Pio akyi nyinaa Awurade mo Nyankopɔn sɛe wɔn firi mo mu na mo a mobata Awurade mo Nyankopɔn no mo nyinaa te ase ene amen adɔfo no yɛbɛka sɛ asɛm bɛn na ɛrekɔ so ɛwɔ ha sei Awurade akoa Mose ɛna ɛrekasa ɛwɔ ha na ɔtwe Israel ma adwen asi bibi so sɛ ɔmonkae sɛ Baal Pio nti Nyankopɔn ekum nipa a ɔmudi Baal ne nyinaa akyi nanso mombata Awurade ho ne deɛ Onyankopɔn adom nti ɔmonda so ɛte ase na asɛm bɛn ɛna siiɛ
Si yɛkɔ numre hɔ na medi kankan na biribi ɛkɔ so ɛwɔ hɔ. Israel ma ɛkɔpie ekuru bi a ne yɛfrɛ no Shetem. Na ɔmo wɔ hɔ no, ɔmo ho kwan ɛma pagan nations anaasɛ aman a atwa wɔn ho ahyia bosonsomman no. Nneɛma no ɔmo yɛ no. Nyankopɔn di kan bɔ ɔmo kokɔ sɛ ɛmo mfɔ mo ho ɛmfɔrefɔre saa nneɛma no. Ɛnam sɛ ɔmo yɛ ɔman kronkron a Nyame ayi wɔn. Sɛ nka ɔmo ne Nyankopɔn ɛdɔ adi ɛnkyerɛ amanaman nyinaa sɛ nokore Nyankopɔn baako pɛ ɛne Awurade. Nanso amma ne saa. Ɔmo de ɔmo kɔfɔrefɔre aman ahodoɔ atwa wɔn ho ahyia. Ne titiri saa Baal bosom yi. Na ɔmo ɛbobɔ afɔdeɛ ɛde ma bosom yi. Afei ɛmaa ɛwɔ hɔ no nso ɔmo ne ɔmo enya ayɔnkofa na ɛnyɛ papa. Na ɔmo ɛkɔdedaeɛ. Na Onyankopɔn ebufuhyew ɛba Israel ɛma so. Adɔfo no, nsa a ɔmo nom yɛ ne aduane ne asa gidigidi ɔmo yɛ ne nti ɛfa ɔmo adwen. Ɔmo refi ɔmo ho. Sɛ Nyame mpɛ sɛ nka ɔmo bɛyɛ saa nneɛma no. Nanso ɛnam sɛ ɔmo ho kwan na saa nneɛma yi fa ɔmo nom. Ɔde ɔmo hyehyɛ mmaa yi na afei ɛdane ɔmo adwamomo no nti no. Saa ɔha yi ɛba wɔn so. Nyankopɔn abufuhyew ɛbaeɛ no. Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ ɔnhange ahemfo bɛyɛ sɛ 12 ɛwɔ awiem. Na afei Moses nso ka kyerɛ Israel man sɛ ɔmo enkunkum ɔmo nuanom a ɔmo de ɔmo afɔrefɔre Baal ne nyinaa. Na wei nyinaa ɛkɔ so a aman nipa esu na ɔmo ne ɔmo nye ɔmo ho no. Nipa baako deɛ ɔno de ɔn tigyae ɔkɔfa a Midian ni baako ɛbɛhyɛ ne ntomadan mu. A na te sɛ ɔne ne ɛyɛ adeɛ na ɛnse sɛ ɔyɛ. Na ɛno ɛna Phinehas, Aaron ɛna na ebufuye ɔkɔfa apia de wɔ bɛrima no ne ɔbaa no nyinaa na okum wɔn. Nyankopɔn ani gye ho no ntima na koma ɛtɔ ne yam. Nanso ne nyinaa akyi no, enipa bɛyɛ sɛ 24,000 ɛne wuye ɛwɔ saa abɔne no ho. Ɛno nti deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ no no. Na minkɔmu bebree no deɛ ɛkɔsiiɛ no no. Ɛno nti na Mose ɛka wɔn sɛ Nyame eyi mu na ɔde mu ɛba no. Ɔma mo mmara bebree sɛ mo ni so. Na ne nyinaa mu no mubu so a no asa de akyɛm na ɔde maba. Ɛno nti sɛ baabi a moduru no monya asom na montie. Na monkakae nneɛma a moyɛ nyinaa ɛnyɛ no. Sese nso montwa moni ɛnkɔhwɛ bɔne a ɛkɔɔ so na Onyame ani anye ho no. Nti na akɔakɔyɛ sɛ afutu. Sɛ afei yɛkɔ yɛnim no moma yɛn ɛmo abrabɔ pa ɛbɛsɛ afata Onyankopɔn. Na de nti Nyankopɔn yi Israel ma no ɛnna di ɛwɔ amanaman a atwa wɔn ho ahyia no mo nkɔ so ɛntena wɔn bɔne mu ɛnyɛ nneɛma a ɛnyɛ a atwa mu no. Lɔfonom da bia meka sɛ Israelfo asɛm no de atwa mu. Sisi aba me no mi no so. Yanso deɛ ne yɛ Nyame som mu. Bibere ɛwɔ bia yɛde yɛho ɛfɔrefɔre nneɛma a Onyankopɔn ɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ ana. Yɛyi Nyankopɔn dɔ no adi. Yɛma nipa ehu sɛ yɛsom no koro Nyankopɔn bi. Ɛno nti adɔfo no minum mi no yɛnsese abrabom. Na yɛmpagya Onyankopɔn ɛwɔ baabi biara a yɛwɔ. Na abere bia yɛwura bɛfi yɛn ho no, ni bɛgyegya yɛn ho, ni yɛde yɛn ho abata bɔne no. Adɔfo na bɔne no afa yɛn no na afei yɛgye yɛn ho ana ɛnyɛ. Na yɛgu Nyankopɔn anim ase. Ɛno nti mɛsrɛ sɛ Nyankopɔn na ɔma ne ho nkɔnkɔn no nkakae. Na saa de tro no nwoma yɛ a yɛsua. Nneɛma a Israel ma yɛ a na ɛnyɛ ne nyinaa. Yɛnso yɛntwa yɛn nkɔhwɛ yɛkyi. Abrabɔ bi a yɛbɔɔ yɛ a na ɛnyɛ. Na ne nyinaa Nyame de akyɛ yɛn. Nyame ma yɛakwama sɛ yɛnsesa. Na yɛma akofra nso ɛma me hu ɔno Nyankopɔn. Nyame ɔnhyira yɛn ɛwɔ n'adom bebree mu nti. Amen. Ora Yerefosen, yɛda wo nso ase. Onua Gilbert, ɔpɔn bɛtoa so, brada adesua no. Cleave to the Lord your God. Mommata Awurade, mo Nyankopɔn ho sɛn ɛne yɛbata Awurade ho. Yɛnua Gilbert, ɛbɛboa yɛn. Ɛgyedifo benada adesua no ɛna yɛduru so no na atifi asɛm no ɔde ma yɛn sɛ cleave to the Lord your God.
cleave to the Lord your God. Mummata Erade Munyankopon. Na edisiano efa Deuteronomy chapter 4. Kokobo nsem Mose edima Israel for. Na saa kokobo nsem ni so eda ho ema yen ene Abraham ewo yen asase bone ayesoman. Na yintie akenkan nsem no ewo Deuteronomy chapter 4 verse 3 to 4 no. Yintie Onyankopon asem. O say, your eyes have seen what the Lord did at Baal Peor, for the Lord your God has destroyed from among you all the men who followed Baal of Peor. But you who held fast to the Lord your God are alive today, every one of you. Amen. Sa asemi anasa kenkan semi ye eka ni nyina ne se Israel fo mani ehunu di eto woma wanfa won ama Onyankopon se ni Onyankopon esi esai won ene won a wode won eto Onyankopon se ni Onyankopon di won kwa efem won a woda so etie ase na Deuteronomy 4 verse 3 no asema eda won say all men were killed and as all men were destroyed. Nipa awanfa won ho ama Onyankopon omu nyina ena Onyankopon ehye won ase oma wode won ho ebata Baal Peor eye eni Onyankopon asem ebo ebra no Onyankopon ehye won ase enti adisuani ebo yenkoko ama menu won so yehunu se yensu yamfa yehu ama Onyankopon na yensu yedane yehu efu Onyankopon yenyina anase obi biara wanfa ne ho ama Onyankopon omu nyina na Onyankopon ebese won na adisuano eka bibi wo Matthew 12 verse 30 and say yeni bibi ete say mewo Onyankopon afa na meni Onyankopon afa ewo say upe jinaye ebi ejina anase ewo say ope a part bi obejina se obewu Onyankopon afa anase uni Onyankopon afa yeni bibi te se bijina mfimfin mi ame Onyankopon afa mi mini Onyankopon afa na disane eboye kokwa me yehunu se uni Onyankopon afa anase impo se wujina mfimfin na uhunu wo se wa Onyankopon afa anase uni Onyankopon afa Onyankopon ebesewo inti disane eboye kokko ame yehunu se we need to cleave to God. It was say ye better Onyankopon. Na ye ka say cleave additional ede Genesis 2 verse 24 no. In front of amai. Or say when a man shall leave his family and cleave unto his wife. Na oberima ebe free na busia na oni oba no aka abom aye konampo anase aka abom aye abusia baako. Sana the way cleave said many one so ye better Onyankopon as a chain eno say ye di ye ho ekose Onyankopon ase ye jan ye penyina ama Onyankopon ne ye di ye ahode afi Onyankopon ye di ye nhira afi Onyankopon ye ko ohaw anase amani Kristo mu ena ye bebata. We are cleaving to God. Ye di yehunyina, ye ja yehunyina ama Onyankopon. Onyankopon ho ene ye pe yahode ye free. Onyankopon ho ne ye pe ye mu afree. Impo se Onyankopon ye bo impaye na Onyankopon emfa ye mu aye maye. You will still cleave to God. Ye be bata Onyankopon. Se kasi cleaving to God eno ena edisiano ewo maye. Na edisiano eba na wie ye no. Onyankopon wo insurance bi e de mine 1 Corinthians 10 verse 13 or saying God is faithful, God is able to keep us from falling, but we have to make a conscious choice. Onyankopon nokwafo. Onyankopon nkuto ne betimi aboye ho ba ebra yen kobonim ana obeboye ho ba ebra yen hwia ase na se sa bo sensem yese Onyankopon ye nokwafo sa bo sensem ye yese Onyankopon kuto ne betimi aboye ho ba yen kobonim edia Onyankopon hwehwe me no se ibembiki that conscious choice no Onyankopon hwehwe afi me won say ye be power power and say me no ye be di Onyankopon achi me no ye be dane ye ho afi obon me no we will cleave to God ye be bata Onyankopon na sa insurance mi say Onyankopon ebe boy ye ho ba ebra on ma ye enhwe ebra on ma ye ni engwase
semino we live to God onyankopon was abo sensem ni eman onyankopon sia kakra so e wona adom pinti amen ayeye ne ntontom kan urade ye ni Gilbert ye da wase eno de ye ko ku ada adesua na wohwe mu a na watwe adesua no nyina no eti ye da so na eho ene wo na ewra Elizabeth Brefo ena edi animu amaye wase for what nation is there so great oman kese ben ena ewo ho ewra Lizzie boyen na watwe mu kwada adesua no etifi asem no say for what nation is there so great oman kese ben na ewo ho sa na adesua no yebefa efritrosem mu ewo Deuteronomy chapter 4 verses 5 to 9 and 32 to 35. Na adesua no mayehunu say Israel man no your maya oso nyame ani. Or your maya they were chosen and they were special people. Tene nyankopon ani ku won ho pa yi. Adesua no be mayehunu denti a na Israel man no woda nyankopon akoma so ana say omoye special ana say omoye so great. Na adesua no chapter 4 yi e kame ayeme say Mose any Israel for no edi nkra ebisa no. Esane say chapter 3 no na nyankopon Mose edikan akosre nyankopon say enka omani nkohu Canaan asase ne so na so nyankopon ka cha say omani nkohu Canaan asase ne so ne 9 de ensi ho ne mom nani behunu ho enti omani ko gina abepo so ese onhwe se ne oman no etie na afi onfa nachi enja Joshua enti chapter 4 yi e mame hu ne say Mose ekeka kire Israel for no said de nyankopon pese won onkyere won no na no na wo bo won kokko se de nyankopon ka se me ntwahwere mo no me de nsem ni nyina maye den mama mo me de nyankopon mra nyina me de amamo ne sese moye ne ne sese moye nyina no maka ni nyina akere mo na emom no monhwe yie na mo observe which means say and sese moye ne sa keke monya careful say de moye yaye mistakes be in the past no sa ne man ense repeat biem ema consequences be ma emoye esane say Belpoa said ye esi hono mu no omokobo adwaman anasa omoto mra anso nyankopon ni omunya nsinsanso ewo so said ye omo jani ni nyina no so no enema bi nso sisi ya eno so omunya nsinsanso ewo so no na Mose kai won say omonhwe na omu ni nyankopon nsem no so if we say no na be ma omo I depict say omu ye enyansafo na nyankopon nsem to de ma omu no so nyansa wom na ye sronko na afoforo nso so ehu omo se omo ye oman sonko enti na sa akokobo no e na Mose e de bo won e wo verse 5 to 9 honom no arofo mama yenti Awurade asem hwe me kire ma hyede ni atemude se de Awurade me nyankopon hye me no se monye saa e wa asase a mo koso akofa no so enti munni so na monye efiri se eno ene munyansa ni mumhunumu aman a wobete ahyede nyina anim na wobeka se ampa oman anyansafo ene nhunumufo ene oman kase yi na aman kase ben ene wo nyame bia oben won se de Awurade ye nyankopon ben ye mfra ye fra no nyina mu na oman kase ben ene wa hyede ni atemude tenene se mra mede esi mu anim ene nyina monhwe mo ho yie na monhwe mo kra nso so yie na mo wura emfi nsem a mo ani ahunu no na monkwan na nyina mo emfiri mo akoma mu na ma mo ma ene mo asefo ehunu amen na afi nso so no verse 32 to 35 no maye hunu say na nyankopon ene omo nam ni nyina no oman bia ni ho omo go through the enema na Israel for no go through na omo that sustain omo equality as a people on the land no na mummun kompon hwemochi efrida wo nyankopon bo nipa ba asase so na mummusam firi soro anokopema no se waye bibia etese asenkasie yi ana watibiribi se no se oman bi ate nyankopon ne se efiri ojamu kasa se de watie na wanya nkwa ana se onyankopon bi aso ahwe se obekwa akoyi oman bi afiri oman bi mu afa ewo sohwe ahodo ansa nkyerene ne anwanwade ene akodie ene nsa eden ene basa watene
ene ahodwira kese mu said the Awurade wo Nyankopɔn eye maa mo Misraim wo mo anim no ana wo de wama wahunu na wahunu se Awurade ni Onyankopɔn a obi eni ho enka ne ho. Amen. Omanya obi eni ho no ma proud to say omuba Israel for no free Egypt ni nyina no. Obi eni ho no ne Nyankopɔn kɔ kasa ejam. Na ɔte Nyankopɔn ensɛm a ɔka nyina. Obi eni ho no ma ɔne Nyankopɔn otu sa kwan na Nyankopɔn tɔ ma na free stro ema no. Na so Israel for no ekosa akonyasa nyina mu. Red Sea ya epie ma ebie ma fa mu nyina na. Eche Nyankopɔn anwanwade a anase sɛ de na wosi ben Israel for no efa. Eno na maye hunu sɛ Israel for no na ɔmo yɛ ɔman stronko. Ɔmo yɛ ɔman kɛse na Nyankopɔn ani ku wɔn ho pɛ ayi. Nyankopɔn na wɔka Israel man ho. Ɛnyɛ sa enka nneɛma ɔmo kɔfa mu nyina no. Ebia na nka ne no na nka Israel man no po enka eni hɔnom sa. Na so ɛsan sɛ Nyankopɔn edi ka hyɛ Abraham bɔ. Na ɔka sɛ ɔbɛma na yɛ ɔman kɛse no. Saa ne ntini Israel man no ɛbɛyɛ ɔman kɛse sɛ de Nyankopɔn ɛhyehyɛ no na ankasa. Saa ne yɛnso so yɛ de ba yɛn brɛ mu a yɛnso so yɛ paw yɛn ho sɛ yɛyɛ Kristofo. Nyankopɔn ɛka yɛn ho. Enti ɛsɛ sɛ yɛnso so yɛnso ban ne yɛn brɛ ne nyinaa no ɛda adi ma afoforo hu sɛ nokorɛ Nyankopɔn yɛyɛ nyansafo. The Nyankopɔn ka yɛn ho sɛ de wɔka Israel man no ho. Matthew chapter 5 verse 13 to 16 ɛma yɛn hu sɛ yɛyɛ nkyene ɛna yɛsa yɛ kanea ma afoforo. Sɛ nkyene da yira sɛ wodi nkyene umfa udidi na nkyene numa ɛyɛ na gwanu mu nhyɛ da anya wode. Enti ne saa na sɛ yɛn so ne yɛwɔ afoforo ma yɛma afoforo ɛte yɛn ka sɛ yɛmu yɛn wobɔ yɛn ho a wonya anigye. Wo yɛn ho a wonya ahomeka. Afei so yɛn light ne bɛsa ahwɛn ama afoforo ahunu yɛn sɛ de yɛte. Na yɛn so no yɛ Kristos ma yɛso no ayɛ afoforo akono sɛ obɛsum Nyankopɔn. Enti ne yɛn kasa yɛbisa yɛn ho sɛ yɛn so no nokure mu yɛgye tum sɛ yɛyɛ Nyankopɔn akyidifo ana. Yɛn bra na yɛbɔ no ɛso Kristo ani. Na afei so afoforo hu yɛn sɛn na ɔmo hu yɛn fa. Ɔmo hu yɛn sɛ yɛyɛ special people Nyankopɔn achoose yɛn anaasɛ sai. Saa ensɛm yi na adesua yi yɛsɛ sɛ yɛdwendwene ho ɛwɔ yɛn akoma mu. Yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma yɛn so yɛtumi ayɛ stronko na afoforo ehu no ɛwɔ yɛn mu. Yɛsrɛ Nyankopɔn ahoɔden ne tumi ne nhyira so ɔmfa nka yɛn ho na adesua ne yɛante ase bia no ɔnhyira so ma yɛn ɛwɔ ne din mu nti. Amen. Relizi yɛda wase. Yɛwada adesua ne sɛ wo nyansa ɛne wo nhunu mu anaasɛ wo nyansa ɛne wo nteaseɛ. Your wisdom and your understanding. Ɛno nso yɛ adesua a asɔrepani Kens Boakye Mensa edi animu ama yɛn. Na ɔtwe adesua yɛwada deɛ no wato din ɔbrɔfo mu sɛ your wisdom and your understanding. Wo nyansa ɛne wo nhunu mu. Adesua no egyina Deuteronomy anamose nwoma a ɛtɔ so 9 eyimu ba kosi enkono ɛware nanso pese me kan ne nyinaa na ne bɛboa me ate adesua yase yi ɛkenkan wie ne semre na so ne yantoa so kora ɛno akasa ɛbɛsom yɛmbo na sei na kenkan no esi ekro mɛka na obrofum maka ntentem kakra. Now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I teach you to observe, that you may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers is giving you. You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Your eyes have seen what the Lord did to Baal Peor, for the Lord your God has destroyed from among you all the men who followed Baal of Peor. But you who held fast to the Lord your God are alive today, every one of you. Surely I have taught you statutes and judgments, just as the Lord my God commanded me, that you should act according to them in the land which you go to possess. Therefore, be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes
and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Verse 7, for what great nation is there that has God so near to it as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon him? And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day? Only take heed to yourself and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren. Akenkan nsɛm no is so powerful. Ne mu nsɛm no ankasa ɛdɔɔso ma yɛn. Emu nsia no ɛna ɛka sɛ nsɛm no a Nyame de ama wɔ mo no, setie a wɔn bɛyɔ no ɛbɛyɛ te sɛ nyansa ɛne ehunumu ɛwɔ amane a atwa ahyia wɔn ho no nyinaa anim. Anuanom, sɛ wɔkenkan nsɛm no a na wanyɛ careful antie ne yie a yɛbɛdwene sɛ mmara no anaasɛ ahyehyɛdeɛ no a Onyame de maa wɔn no ɛno ɛna na wɔka sɛ ɛyɛ nyansa ɛne nhunumu. Na nea ɛyɛ nyansa ne nhunumu sɛnea adesua no ɛde ma yɛn no ɛne sɛ wɔn bɛfi aseɛ sɛ nea wɔn akenkan no wɔn de bɛyɛ adwuma na wɔn ayɛ setie ama nea Moses akenkan ɛkyerɛ wɔn no. Ɛno nti no setie no, the obedience, ɛno na wɔka sɛ it is their wisdom and understanding. Setie no, the obedience to me is like gold. And no, and I walk on me. Now, what we had this year is so important. Say, yenina ye tieno, and yenyamia semwa wu tie ni kekeno, na samno wu jina so de ye jumano. It becomes wisdom and understanding in your Christian pursuit. Nyame de hye ne nema ye nwanwa soroku pi mrasem hye die atemudie pi di ma Israelfo na enye nsem no ode ma wo no akeke ne hia ne mom ensem no sidie se Israel ebenantimu ede beye adwuma. Nyame power o pa won pe se obeyom kase wo wiase nipa nyina ni mu no na ejina ho ama setie a wo beye ama Onyankopɔn asem na obenanti Nyankopɔn asem so enokure tie hia pa na nso tie ne kuro no ye tie ne kuro ne anantimu amfa nya adwuma ne atie ne nyina no eye wokwa. Enti mmere ahodo a Israelfo enya akwanya etie Nyankopɔn atemudie Nyame hyehyɛdeɛ Nyame ne mahodo nyina wana Moses de ma wo. The most important thing they will say that they will keep it, that they will obey God's word. Unyaba White, Eka Semi Wanenguma of today say Christ's Object Lessons, page 288. Was say ye seti ama Onyankopɔn mmara. And as Israel for setia, ombe ama Onyankopɔn mmara. Ebeye nkosumu awanwaso bi di ama won ama amanye atwa ho ahia ne nyina no anka Israel eho ebeye wonwanwa na Onyankopɔn a nimdie ne nyansa ne ade nyina efri no ono a na oye omkyerɛkyerɛfo no ono a nanka opese omeye setia manaka ono a ma won so. God wanted to elevate them, to ennoble them. Ni wiase nipa nyina hu se Onyankopɔn yekase na Onyame pesanko yesa through his laws. Nanso no asoden ni setie wanyenti no wenim nyina ne hihye papa na Onyankopɔn ayede ato ama Israelfo ankomo nyare da ankomo benya nimdie o benya nyansa na ka yenso ebeto aso no na ka yenyina nso yanyasa adom a Onyankopɔn hihye de to hɔ mi. Nanso si anye setie ama Onyankopɔn asɛm a adafonom enhye kese na Onyankopɔn ma yen ebehwere enitina otwe adisua no ehu hiam yie pa mpese uyo Kristoni na uti Onyankopɔn asɛm nes yamfa Onyankopɔn asɛm no anya adwuma wase
yen ne asase so nkyene se enkyene ayira ne da yen fa nya hwe chance ye hwiegu manipa tietia so enti o Kristo ni o nyame de na asem no kura mayen se yen tie amfa nya adwuma akwanhwefo nyame de na asem mayen se yen fa ma wiase nyina ye asase so nkyene yen tie amfa nya adwuma na ye boy embra ne biara se ne wiase ne panyina bu embra biara no a we will be like enkyene emfaso ni so a ese ohwegu emanipa tietia so onyame asem no ni tie ene ne yo is like gold eni to say eye nyansa ene yehunu si tie ye de adwuma de a siro nyame se wo mo ayen ne nasem a yati mre bia ye betie nasem ne mra asem de amaye no what the mayen for our own good ye nantim efanya adwuma ne shira amayen ye de na se na domunenti amen Penny Bwachemesa yadasi adofonom ohwefia da adesua no se efiri ahyase no a ntawantawadi kese no ahyase no a ena bonsama ye na adwene se obeti nyankopon emra so atua enti bra woto no firi osoro atwene asase iso no wa ye na adwene se kwan bia so onyankopon mra no obeti etia so na wonnam so a ednam so atwini padwene afiri onyankopon emra no so ntina o de mra no ebesi ho a na abeye akyinyeje kese no nanso eno ne ade a ema Israel eye oman kese nti bia obeka se ye ka se oman bi ye oman a eso oman a wotumi bi a yemfa America na kire se oman no ba bia na saase da ne tetreta ye ne sika awowo ahoden awowo ewo okun eno ne ma oman no ye kese na ope Israel man yi a ede ne wo saa oman no ho a ema ye ka se oye oman kese ohwe a wonom eye enkoa womo ye atukofo adedam fichifo enti dien ene bema Israel aye kese saa ohwe wonom asase ba bi yeda no so a wonom nso saa de ema Israel eye kese ni nyina anye de Israel ye anase de wonom anye se de wonom tie nemum eye twebia mpon nyankopon no ankasa ene ma Israel ye kese sai se one wonom netie na de ma Israel edanso na oma ya kese se de Mose busai woti Deuteronomy 19 twemu wate se oman kese ben ene wa hyede ene mra nsem a medi simu animu yi no kire se emra no ene ma oman no eye kese se nduhia na watwe mu no yehunu se emra no eye pa emra no bema wadwene mu ado na afei emra no eye kronkron nyame moye se yebetumi adi na hyede nyina so saa se de na doye no tie ajenkwapa Kristo Yesu din mu nti amen. Facebook DFW Ghana SDA, YouTube DFW Ghana SDA, yan website no dfwghanasda.org. afisa wo penguma bia kenkan ya obetumi akọ absg.adventist.org anase ssnet.org. obetumi aprenti bi efre ho obetumi download ato computer so anase obetumi akenkan afei adofo no mo se ope obi a ne betena animu ni animu na wanya adesua mu ma ba mu nsusu a memene da kwahwefo asori bi a eben wo bowura ho a obenya obi a ono betena ase anase empo twerɛsɛmu adesua bia ope obi ene no asua no wobowura asafo bia mu a eye memene da kwahwefo asafo no a obenya obi a ono betena ase na ya pense hwedi ampo nyankopon asem yesere nyame se omwaye na ya yenkonimdifo wo Yesu Kristo din mu amen. Bre yebesi entrase na osofo okuma abompaye awie yendwumadie no nyina amaye yewagidifo mwaye mompaye yena ja bosro ni asase mpaye botiefo nyame o mada wasi wa ye kamfo hwewani monyam se wadoma boaye na ye dia desua ba wieye yesere se wonsem a yesua ye nyina mane ntra ye mu o na afi enye ye ma ogye da no na oba ye nyankwaje de ama ye kra bra ya ba wanim na ya betie wa asem yi no sere se hwie wonhira eni kabia no gu ye so
dodo a eyare dodo musika sema ye basa dodo abonefo na to ma basa kom fa utumi no ahoden no gye wo man nyina na afei hu o man nyina mabɔ maakoma akɔ sɛdeɛ wadɔyɛ kɛseɛ no tie no afei yɛsrɛ wo a ma o mmara nsɛm ntimi entena yi mu ma yɛnyɛ deɛ yɛnia yɛpɛ o yɛ Nyankopɔn ma yɛnyɛ deɛ wo yɛ ho Nyankopɔn wo pɛ sɛdeɛ bɛyɛ a wadom ne wahumɔborɔ no ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛ so na wo ba yɛn nyinaa yɛtumi anya nkwagyeɛ adi ama yɛ kra ɛwɔ yɛn Awurade Yesu din mu nti amen. Swami